You guys are running an online jewelry. So don't you think there will be a trust issue? Actually, it's just a Tanishq thing. Okay, it's a Tanishq thing. Okay. They just marketed the hell out of 916 and it breaks easily. How I am able to sell at that price is I don't have any dead inventory. I'm not spending on my employees. Okay. It's just Instagram messages. Okay. And I'm just purchasing the diamonds on bulk. But lab growns are physically, chemically, and optically similar Similar thing. to the real diamonds. It's the real deal. What do you think is going to happen to this gold in the coming future, next 5 years? Since the introduction of lab grown diamonds, the natural diamond index have fallen by around 40%. You lose around 10% On physical gold? on physical gold. Just out of the showroom? Just out of the showroom. Diamond is just for fashion. Fashion. It's just pure fashion. No real value. At the end of it, it's just carbon. Welcome to HavenArk Podcast. Myself, Christophel Raphel, and with me, there are two important people. That is Davis and Anita. Hi all. So they are running a successful business in gold and diamond here in Kerala, Thrissur. So let's dig into them and know more. So Davis, you are from an IT background, right? And Anita, you are from an MPPS, that's a medical background. So how did you guys come into this particular business of gold and diamonds? Hi Chris. So I come from a family that deals with gold. Okay. For the past 20 years, my father runs on KML Finance and he been running a jewelry for the past 10 years plus. Okay. And coming to Anita, her dad is a distributor for the past 40 years. Okay. So we got a lot of help from our family to Okay. begin. So basically you have a lot of experience since childhood in this particular. Yeah, we have seen it from our side. God. You call your new venture as Laura Lux Diamonds, right? So how did you guys come up with this particular name? You give Anita is having the whole story. Anita saying also, yeah, please. Anita പറഞ്ഞോ. ഞങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു. Okay. അപ്പോൾ വി വർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഗേൾ ബേബി. വി വാണ്ടഡ് എ ഗേൾ ബേബി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേബിക്കും ബിസിനസ്സിനും ഒരുമിച്ചിട്ട പേരാണ് ലോറ. Okay. അങ്ങനെ ലോറ ലക്സ് ഡയമണ്ട്സ് ആയി. Oh, that's nice. So how is the baby doing? Baby is doing great. Okay. How old is she right now? She is 4 months old now. 4 months old. Congrats to both of Thank you. you. Okay. So you guys have something new, groundbreaking, right? Something that's been taking the market by a storm in a lot of other countries, right? Yeah. So we started lab grown few years back. Lab grown. Lab grown diamonds. Okay. It is similar to the real natural diamonds. Oh, nice. Okay. So you guys are running an online jewelry on lab grown diamonds. Yes. Right. So what's the inspiration or how did you start it and what's its name and what's the story behind that? It's all with Anita. So Okay, sure. I need to tell me. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. Okay. ഞാനപ്പോൾ എനിക്കൊരു വങ്കി റിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Wonky. വങ്കി റിങ്. Wonky. Okay. അതൊരു ട്രഡീഷണൽ റിങ്ങാ. നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ കല്യാണമായിരിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പഴയ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു റിങ്ങാണ്. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് നോക്കി തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ. അതിൽ ഒരു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 1,10,000 ആയിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നോക്കി തുടങ്ങി. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഒരു 1,10,000 റിങ് 40,000 ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. നല്ല മേക്ക് ആയിരുന്നു, നല്ല ഷൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. So this 1 lakh is natural diamond. 1,10,000 നാച്ചുറൽ ഡയമണ്ട്സിന്റെ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. Okay. ഞങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്തപ്പോൾ 40,000. 40,000. അതേപോലെ വിചാരിച്ച പോലെ No തന്നെ difference. ഇല്ല. no difference. No difference. You said there is no difference between 1 lakh worth natural diamond and this 40K lab grown, right? So why is it? Why is it? Because it's the same deal. It's the same Original, if you check chemically, right, Okay. it's similar to a diamond. Oh, it's This lab grown diamonds are similar to a real diamond. real diamond. Physically, it is similar to a real diamond. It's having the same hardness level. Okay. Optically also it is similar to Similar. I'll give you a real story. Sure. ഞാനിതൊരു ഇവളുടെ വങ്കി റിങ് ഞാൻ ഒരു തവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay. In a lab. ഇൻ എ ഡയമണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്. Okay. അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ CVD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയമണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എനിക്കത് നാച്ചുറൽ ഡയമണ്ട് എന്നുള്ള കാർഡ് അടിച്ചു തന്നു. Oh, really? എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ഈവൻ എ ഡയമണ്ട് ടെസ്റ്റർ കാൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. Okay. It's that same. It's identical. It's not identical. same. It's not same. It's identical. Identical. The process is different. Process is different. One is mined.
ഇതൊരു ലാബിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് എർത്തിനടിയിലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay. ഇപ്പം ഈ ലാബ് ഗ്രോൺ ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് CVD Okay. ആൻഡ് വൺ ഈസ് HPHT. Okay. HPHT സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. Mm-hmm. പക്ഷെ അത് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ ഫിനിഷിങ്. Okay. ദ ഓൾഡർ ടെക്നിക് വാസ് HPHT. Mm-hmm. ഈ ഡയമണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഗ്രാനൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഹാർഡ് റോക്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഡയമണ്ട് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. Okay. അപ്പോൾ ആ യൂസേഴ്സിനായിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് HPHT വെച്ച് കെമിക്കലി ഡയമണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതൊരു ഓർണമെൻറ്റ് ഗ്രേഡിലുള്ളൊരു ടെക്നോളജി അല്ലായിരുന്നു. അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, വോണ്ട് ലുക്ക് ഗുഡ്. Got it. So, in a nutshell, these are not knockoffs. They are not knockoffs, they are the real deal. Real deal. Only thing is that it's not mined. Got it. Now, since you guys deal in gold also, let me ask you another thing. What do you think is going to happen to this gold in the coming future, next 5 years? So how I see it is, in the next 2 years, I see the price of gold going up to 15,000 per gram. 15,000 per gram. So, right now it's around 10,000 per gram. Right now it is around 10,000 for 916 Okay. and around 11,000 change for 999, the 24 carat. Okay. But I see the price going up to 15,000. So, why do you think it's always going to go up? It's not like always it will go up. Okay. The thing is, if you check the current socio-political, if you check the current socio-political scenarios, gold is only stable thing that we can believe. Okay. All the countries are moving away from the US dominance Mm-hmm. and they want to have their own currencies. Right. And if a currency is not backed by gold, then It loses its value. yeah, it loses its value. So, you're saying the gold value is going to appreciate. So, when it comes to diamonds, what's the case? For diamonds, it's the other way around. Okay. Since the introduction of lab-grown diamonds, Uh-huh. the natural diamond index have fallen by around 40%. So, natural diamond value has decreased. It has decreased by around 40%. 40%. Okay, that's a huge drop. Huge drop, and it is Okay. going to drop even more. Even more. Okay. So, what about lab grown? What's its See, the thing is with lab-growns, the price is already cheap and it is stabilized because Okay. it's an industrialized product now. Okay. So, when we look in purely in terms of investment method or investment view, should we stick with gold or is there anything in lab grown diamond? So from a investment standpoint, don't touch diamonds. Don't touch diamonds. Just buy gold. Just buy gold. Okay. But gold alone won't help, right? I mean, you need something to. that's why we have equity, things like that. Yeah. If you want just gold, go and buy ETFs. Okay. Easier to store. Got it. Okay. So connecting on that, I'll have another question for you. So in my, I come from a pure trading background. Okay. So in my portfolio, I allocate like around 10 to 20% into gold, and that's mostly SGBs and gold ETFs. Okay. But at the same time, we can also buy physical gold. What's your take on that? Should one buy gold ETFs and SGBs or physical gold? For disciplined investors like you, SGB or ETF is a great choice. Okay. But for normal people, I prefer them to buy physical ornaments. Because it's just too difficult to sell. Not too difficult. There's some amount of Friction. So there is some friction in just selling the gold. You need to go to a jeweler. They need to appraise it. They should give you the money in cash. But in ETF, you just click and it's sold. So you won't be able to gain the reap the long-term benefits in ETFs for normal investors. Whenever they see a 10 or 15% gain, they just sell it and they just invest in some But if it's a random discipline, small if it's a stock. disciplined guy, he can just hold ETF in his demat account. If he's disciplined, just go with SGB or ETF. You are good for life. Good for life. Because I see that a lot of my people who talk with me, right, once they buy physical gold, they lose a set of money the moment they buy. I mean, take it out of the showroom. Yes. Okay. And also this making charges, right, that goes. So when we take gold ETFs or SGBs, that is not there. So from a pure percentage wise, you lose around 10% On physical gold. on physical gold. Just out of the showroom. Just out of the showroom. It's just a up and down transaction, you'll lose around 10%. Okay. But if the gain over long term, let's say 7 or 8 years, is like 300%, 10% doesn't matter. Okay.
So let's say while you are buying, you might be paying 5,000 rupees Mm-hmm. as a making charge. Let's say if a 50,000 ornament is there and you are paying 5,000 as making charge. Okay. But after 10 years, what if the same ornament costs you like 2.5 lakh? Okay. Still the cost is 5,000, right? So Got it. net you'll be making money if you buy physical gold and hold it for long. For the simple people out there, buy gold ETFs or SGBs and hold all your emotions. Yeah, if you check India, right, how many people are having Demat account? Maybe 5 crore, maybe 7 crore. What about It's the... coming up by the way. Yeah, still, I mean, still under 10 crores, right? What about Got the other 130 crore people? They need some form of investment, right? Got it. So I have a very specific questions to Anita, okay? See, when my mom is buying some gold, okay, she always wants to see it in person, okay? You guys are running an online jewelry. So don't you think there will be trust issue? വിശ്വാസത്തിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ? So how do you guys overcome that? ട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര വലിയ ഇഷ്യൂ. Okay. കാരണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവർ ചോദിക്കണ ചോദ്യമാണ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ടോ, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം, ഞങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, ഡു യു ഗൈസ് എക്സിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണ്. എൻ്റെ ഫാദറിന് ജ്വല്ലറിയാണ്, അപ്പം ഞാൻ ജ്വല്ലറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയാം എന്നാൽ ശരി ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് 10 to 15% ആണ് കളക്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ. ബാക്കി അഡ്വാൻസ് മാത്രമാണ് അഡ്വാൻസ് മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഓർണമെന്റ് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സേഫാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യും. പിന്നെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആരെയും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന 2 സൈഡിലാണ് ട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇത് ഒന്ന് ഗോൾഡിൽ വേണമെങ്കിൽ മായം വരാം, നെക്സ്റ്റ് വരാവുന്ന ഡയമണ്ടിലാണ് വരാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ BIS HUID ഹോൾമാർക്ക്ഡ് ആണ് എല്ലാ ഓർണമെൻറ്റ്സും. Okay. അപ്പോൾ HUID BISൻ്റെ ആപ്പിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ That's the barcode thing like that. യെസ്, എൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതെവിടെയാ, ഇതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്താണ്, ഇതെന്ത് ഓർണമെൻ്റ് ആണ്, എന്നാണ് ഇത് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്തത്. Okay, full thing. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ട് ആരാണ് ജൂവലർ, ഏത് ഹോൾമാർക്കിംഗ് സെൻറ്ററിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. അപ്പം ഗോൾഡിൻ്റെ സൈഡ് യു ആർ കവേർഡ്. അപ്പം ചിലർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഫേക്ക് ചെയ്തുകൂടെയെന്ന്. അതിപ്പോൾ കറൻസി വരെ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അത് ഫേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിച്ചകത്തിടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനും. Same thing. ഇഫ് യു ഫേക്ക് BIS ഹോൾമാർക്ക് യു വിൽ ബി കോട്ട്. അതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയമണ്ടിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലൈൻ ലാബോറട്ടറീസിൽ തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് IGA ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ SGL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിങ് ഡയമണ്ട് ലാബോറട്ടറീസ് ഉള്ളു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് കവേർഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്, ഗോൾഡിലും കവേർഡ് ആണ്, ഡയമണ്ട്സിലും കവേർഡ് ആണ്. പിന്നെ ട്രസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ആഡഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 80% ബൈബാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഒരിടത്തും ലാബ് ഗ്രോണിന് ബൈബാക്ക് ഇല്ലാത്തതല്ല. സോ നമ്മൾ 80% കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത്. Got it. Okay. So I know that you guys have been happily married for this is second year, right? Yes. So I'm still yet to be married, and if I want to buy an engagement ring, what would you guys suggest? So to begin with, we'll go with the purity. Which Purity, okay. purity of gold you want, whether you want 18K or What do you suggest? So for resale purpose, Mhm. I suggest you 18K. 18 carat. 18 carat. Got it. But for strength, I prefer 14 carat. 14 carat. Yeah, But these everybody days prefers 24 carat. 24 carat you can't make ornaments with 24. Okay. Gold is a very soft metal. Correct. And you can make ornaments, but it won't last. It won't last, true. And for engagement rings, right, it should have a long life, right? Okay. So 18 and 14 is the preferred. Okay. And my personal preference is 14 because it's stronger Okay. and it can Everyday use. everyday use. Okay. And in US and all, everyone goes for 14K. It's just an Indian thing, this 22K, and actually it's just a Tanishq thing. Okay, it's a Tanishq thing. Okay. They just marketed the hell out of 916 and it breaks easily. Got it. Because my grandmom's 20K gold even lasts till Till now. So. Okay. Now, if I want to buy a ring worth 1 lakh, okay, with a diamond, how much would you guys charge?
1 lakh we'll give you for the entire 1 lakh, but the best designs. No, that with your lab grown diamonds coming in. Okay, so if an engagement ring in natural is costing you 1 lakh, Correct. the same ring will cost you around 40 to 50k in Half the price. half the price. Okay. That's not the best part. Then? So if we check a diamond jewelry, right? Okay. Let's say 1 lakh diamond jewelry. If you see the cost breakup, right? Mm-hmm. That will be around like 35,000 for the gold, around 40,000 for the diamonds, and remaining 20,000 or 25,000 for the Mm-hmm. making charge and the GST and other stuff and their margins. Okay. But if you check lab grown diamonds, right? So the entire cost of the ornament will be 50k, the 1 lakh one. Okay. But the gold component will remain same. So gold component will be 35k. So 35k gold component. Gold component means 15k diamond. Not just 15k. I mean, it will be like 10k diamond and 5k for the making and the others. That's very affordable. Yeah, the best part is you are not losing much. Okay. I will never tell lab growns are affordable or cheap. Okay. Cheap. There are different categories. There are different categories. So the cheaper ones are like cubic zircons, Cubic zircons. American diamonds, moissanite. Okay. Those are the cheaper stones. Got it. So lab grown diamonds are never the cheaper cheap. option. It's a One different stone you are rate. spending 10k and you are still calling it cheap. I don't know. Understood. Yeah. So if you can put an example between natural and lab grown, what would that be? For difference, Yeah. it's the same cliche dialogue. Okay. But lab growns are physically, chemically, and optically similar Similar thing. to the real diamonds. It's the real deal. There are no difference. Got it. It's physically same, chemically same, and optically same also. So I know that there is a lot of other new players in this lab grown business. So how exactly do you differentiate from that? So the differentiation is mainly on the costing side. Costing side. Okay. I went through the entire supply chain Okay. and saw who is making the most amount of money. Mm-hmm. So the retailers are making the most amount of money in diamonds. Got it. And they have a lot of expenses associated with it. You need to run a shop. Mm-hmm. You need to buy diamonds. Diamonds really appreciates on value. So you are carrying that risk Got it. of holding a stock, holding an A liable inventory stock. that goes down on price. Mm-hmm. So there's a lot of risk associated with diamond jewelry. So I thought, okay, I'll cut out the price. I mean, the piece that is costing the most, the retail shop, and make products on order. Okay. So the product gets sold. There is no dead inventory. You always make a profitable commission. Got it. So Now, our pricing is entirely and worlds apart from other lab growth. so what are the other major competitors? So we have House of Kadri, Okay. Naksh, Lux. Naksh in Kochi, Okay. and if you check the price, right? I mean, I won't name them specifically, but generally most of them sell a 1 carat 4 gram ring. 1 carat 4 gram ring. 1 carat 4 gram, 1 carat diamond 4 gram gold ring. Okay. At around 75,000-80,000. 75,000-80,000. Okay. 75,000. And how much would you guys charge? I can charge you around 50. 45 to 50. That's like 30% from Yes. their rate. Yes. It's the same thing. But the best part is, in that 50, again 4 grams gold is what, 36,000, 37,000. Got it. So when I design my portfolio, right, I allocated between equities, gold, and little bit of bonds, things like that. So if you're doing it, would you add anything new, like your diamond business, or I mean diamonds into it? To be honest, I'll never prefer anyone to include diamonds in their investment So stick portfolio. with what we have right now. Just add real estate if you want. Okay. Got it. More real estate. Diamond is just for fashion. Fashion. It's just pure fashion. Okay. No real value. At the end of it, it's just carbon. So It's nothing rare. understood. So It's just marketing gimmick by DBS. by who? DBS. What is DBS? It's a cartel. It's a company. It's a company. Okay. Cartel company. Maybe you guys can become the cartel of India. No, we don't want. We want to democratize it. Okay. That is good to have that too.
So when we look into market sectors, you guys are into jewelry retailing. So with my knowledge, it's one of the most competitive because we have jewelries across the nation. Yes. So why exactly did you get into that field? Christophel Raphel, it's a very competitive market. Okay. But the thing is, in India, right, it's a much bigger business than the entire FMCG segment. So if you check volume wise, it's around $200 billion, which is Wow. more than the entire FMCG revenue in India. Okay. ഇന്ത്യയിലെ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ ബിസിനസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് 200 ബില്യൺ 200 billion. മച്ച് ബിഗർ ദാൻ ഓൾ ദി FMCGs in country, all the hyper grocers in the country. Okay. So revenue wise, it's much bigger. So everyone got their own space. It's not like one small guy come and the entire industry is upside down. Okay. It doesn't work like that. Everyone got their own space in the gold market. അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്. So who's the biggest player here? So Tanishq ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ബിഗസ്റ്റ് പ്ലെയർ. They got around 6-8% of the market cap. I mean, entire market. Okay. So where do our jewelers from Kerala, like Malabar Gold, all those guys stand on? They're like maybe 1%, Okay. below 1%. Oh, Tanishq is that big. Tanishq is that huge. Okay. It's not even big. I mean, you need superlatives to define them in Got the gold jewelry business. So there is one thing that I've recently seen is there's a lot of money, lot of people investing to silver. Okay. Like in terms of silver ETF, like you have silver bees, things like that. Do you think it's a very good thing? What's your take on that? So if you check silver, there are a lot of use cases for it. You can use it in electronics. You can use it in solar. Okay. Solar panels. You can use it in batteries because it's a good conductor and it is not as expensive as gold. But Got it. So would you suggest people to invest in silver over gold? no, No? Okay. because let's say if you want to store 10 lakh worth of investment, right? Okay. You need to buy 10 kg of silver. Where will you keep it? Got I mean, No, we can buy gold, silver ETFs, right? silver ETFs is a good option. Okay. But the issue what I have seen with silver is it's a cyclical market. Okay. Extremely cyclical. So last time also, around 2017, it hit $50 an ounce for silver. Then it went back, crashed to 27. Got it. Now it's slowly picking up from there. Slowly picking up and hitting the peak around 50. Got it. So it's a cyclical market and Still, the gold is the OG investment. yeah, if you're going ETF, go and buy gold ETFs. Got it. So that's the end of this particular podcast. And I'm so grateful that two of my close friends, that is Davis and Anita, came here and gave me a lot of insights, especially about the new thing that they're doing, that is lab grown diamonds. So that's it, guys. So stay tuned. See you on the next one.